เคต่อมาก็มาที่ให้จอเนาะ nhớ trong anh đã nói quý hơn chỉ nghĩ không và em lúc nào cũng trong share thì cũng tao tuân cho cùng cho mong American Veterans Memorial Day học Fresno nó tuân cho bé cho cũng tu cho mong của tao cho bé chơi là em cũng trong share thì lúc nào cũng họ tuân chỉ này họ YouTube kia em cũng hay up lên luôn này hay thì trong nó cũng cho lỡ kia ở từ Fresno County Superior Court Judge em giờ đến lúc bomb ba nó chơi thọ cái này ba bomb ba đó cũng dân trong đến lúc chẳng ba tu tua rồi em giờ đến lúc bomb nó chơi lúc khi nó đến trong khi cũng bên chỉ nghĩ không và em sáng nay đến ba ổn định lúc trâu nhưng từ vấn đề ở trâu lại có hay lúc nào cũng tuân cho là tôi còn nói lại cũng cho thì vì chạy cũng thấy mua khó opportunity lo thế thì mua cho mua khó opportunity lo kia cho là kia ở judge giờ vì bây giờ mong tu cho vì này phong pháp bỏ là thế cho bé tôi thế chân nó bé thì tờ kia tao cho là nhớ thế trong nó trong chữ nó thì ở trong cuộc trong xe thì nó cũng tao còn lại là hành trong tiền giờ vì mua thế cho tu cho nên thì mua chạy bom ba em trong tiền bom ba không thể họ cứ có lúc xưa gió chập lại nữa em trong tiền bom ba ổn định lúc cho lên từ vấn đề thế trong bom ba ba cú chỉ nghĩ không và cú kia cho nó cú lần cho là kia ổn chắc vậy chứก็เขียว่าวันจ้านั่นเนี่ยน่าจะเขาดีน่าจะยักเขาตีเราปอตัวดูก็นั่นละมาพี่อ่ะgiờ cái cho nên nhau Fresno County sẽ chỉ bỏ tàu được nữa chỉ nhau Singer Selma Carmen Mendota Clovis có từ cho nhau Fresno County sẽ chỉ bỏ tàu cho nên chia trong chia cũng bên đó cho họ tiền cho nó mà bên một này là kia nó chứ nó chỉ cái chung này rồi chỉ bên đàn bà ôm luôn đấy thì cũng nhau sa chỉ cũng nhau đại bà chỉ đại đông thì ôm á cho nên trong nên chia cũng bên chỉ không va nó nên bà bỏ được cũng là nhà nhau có từ là bỏ tàu chui sản xuất ổn định có chui sinh sản xuất mấy cá cho cái này sản xuất mấy cá nó chỉ cho có nhau học Fresno County sẽ chỉ bỏ tàu ok chờ vụ cho nó cho bé mà mất cho tôi nói giờ thì nên nó chỉ ba mua nên nó vô cho nên nó tụi mua nó anh nhớ khi là ở tuần trăng nhất hồ Fresno nó này bây giờ cái tin là trả sẽ để nhau nó chỉ hay cho nên nó mong sự số tuần này nhớ đồ Fresno cho America đó mà America đó là lo cho là bất thơ là nên thì là cái gì như vậy tại thằng này bây giờ giờ cơ mà chỉ mong sợ là mà ở bên đó hi everyone my name is Jamie Jong Bain I'm currently running for Fresno County Superior Court Judge I'm so honored to be here today at Hmong American Veterans Memorial Day honoring Hmong veterans who fell who fought for the U.S. in Vietnam War during the Vietnam War during the U.S. CIA's covert military operation in Laos. It is such an honor here today to meet all the veterans who are here and also to remember those who have given the ultimate sacrifice their lives to defend the U.S. Constitution, the flag, and freedom. So again, I'm running for Fresno County Superior Court Judge. I hope I have your vote. And remember to mark my name, Jamie Jong Bain, on the ballot. And make sure you turn in your ballot by no later than June 2nd, 2026. Thank you so much. Thank you. Okay, what's all that? What's mà chứ mà cho tôi hỏi mà nó cho tôi cái cho nó nào cho tôi nó chỉ mà mất cho tôi là họ bảo cái thế rồi cứ cho còn đâu chơi đó thì lấy số bảo con nào我做到个天嘞，我到时候那个到天嘞。我你把股呢。Good afternoon. It's a pretty sunny day, huh? Welcome, friends and families, elected officials, and veterans. We are here today to honor and remember all who have served this great nation. But most importantly, today to commemorate the Laotian Hmong American Veterans Memorial Day. May 15th has forever changed this nation's history, especially for Hmong Americans and all who have served in the secret war in Laos during the Vietnam War. Today is a day of sorrow and sadness, but also a day to be thankful and content. As we commemorate today, let's keep in mind the importance and significance of the Hmong Americans in the United States history, the role that they played. This monument here serves the purpose for future generations of the courage, commitment, and bravery
our special forces in Laos displayed while defending liberty, freedom, and democracy. More than 35,000 plus gave the ultimate sacrifice. As we honor and remember our heroes, let's make sure their lives and sacrifice is not in vain. This year marks 51 years of freedom since May 15, 1975. Our country is also celebrating 250 years of existence since 1776. So as we move forward, I hope all of our veterans continue to tell their story one day so they can truly be honored and recognized as a United States veteran status with benefits. May 15, 1975 will always be remembered as General Vang Pao lost hundreds and thousands of his people, but gained a country we all call home. General Vang Pao is truly one of the greatest American generals. Thank you all for being here, for taking the time. Nous n'avons nous tu sang, mais cochi, yano, petusia, pejonsia. Chipaka ya hali jali la. Eka pecha tu chaki, chakutineng cha don jong. Khi lo ra đá neng, có inu, sẽ pecha ne cho gì cho cô tu tròn nó. Vì mà vào hồ xí lùa lý cho cô tú trò mình cả nè này cho gì cho cô tú trò dọn dọn ở địa tụ bê thua tụ mà như mày nó giờ này tụ giờ bê mong tụ nè này thoát tụ xia này dọn dọn ở địa này chẳng có mong nông kỳ thế thì chẳng trái hàng to bê hải mong cái lúc tế chân mình cả nè mà. Thank you so much. Also, thank you. Some of you may or may not notice, but we have 2 new engravings. It's a special thank you to the city of Fresno, county of Fresno, its leadership, most importantly, the council members, Brandon Vane, McGill, Arias, and Mike Krabowski. They were the leadership, spearheaded, and sponsored to make this a reality for our veterans. I hope that in the near future, we will build on this and make 2 walls, memorial walls here. So it will fit all veterans who served in the Secret War in Laos. I hope that the leadership will continue to support this in the near future. And thank you so much for your sponsorship to make it happen. Cũng mất soi cũng còn hay luôn cái chữ trái chị bù lên chị tu thì chị bù chị bao lên sao tu cho họ từ em mua chị tao lao lu chỗ này lu cái tu chị tay cho mình cả là em bây giờ chị yêu có giờ là cũng cho có giờ to thì bây giờ chị yêu cái chỗ tu cho tu bé tu thì cũng tu cho mình ở nhà cái tu thì bố chị mới em yêu tu ta chỗ tu cũng này cha chúng sai ổn thì chỗ tu là cũng cho được cũng là khó chú để cho cho nó chứ là cũng chú biết chỉ chạp lại chỉ mới tu cho lên nữa chỉ mới tu lưu lên nữa lưu anh ấy chú sao nó cho sao nhé chỉ cũng muốn trái đã chỉ tao ô chú thầu cái này đã chỉ tao chỉ bao này
cái này ở chỉ tu cái này ta xin nên tôi thấy chân bờ cái chỉ phụ chỉ bao nhiêu cái tôi ta cái chỉ mà lấy chỉ ở YouTube nếu chỉ sản chỉ ví dụ cái nó cái cho bao số số nào nó cái cô giá trị giá cả của chị yêu có nhận gì đấy cô yêu cô tôi có nhận tôi nhận cụ tiêm ba để cái chim nhắn đã có lọt đó cụ nhá cụ thay đâu thế cụ mất cho rồi nó cụ tiêm một cái này YouTube yo cô chú nó này con bác chọi thay cụ cho cái giờ video thôi để chúa tụi nó chúa họ tiêu chỉ bao thay luôn ok của chú nó của sẽ tập con cháu ok tao vào chỗ này mới cho YouTube này sáng sáng giờ tôi báo sáng à giờ khi vì bữa sáng à cho Chalasia này chân theo khi bữa sáng thế Chalasia gì bỏ cô cũng cho chơi cho nhìn cho lúc là tiền nó chỉ một lần chơi ba chỉ một lần chơi chua theo luôn sắc qua này tay cái sắc qua cái tôi xe cái chị trong hai thế này hai tôi trong à chỉ phụ là chỉ nó chỉ phụ của tôi nó cái chẳng chú xa là chỉ phụ chỉ tôi chú là nó rồi tôi chú chăm rồi nhưng lúc là tên nó chú chăm rồi chỉ mới khá cái nó khá cái chỉ chú cái chú chú là nó rồi em một tuổi cho anh nó chơi chỉ mới là tiếp phụ chỉ mới tiếp bao để cho những con chúa để tí chú tí trai tôi chạy trong cái để chỉ mới là tiếp phụ chỉ mới để chỉ chú cho những我做帮了电路的，而且没人推动，而且没人去出出的，而你专业唱不了喊住了，而且没人去有出，你这站接的，你我做唱，你再听开，要再用开出来，弄，哎，过完来弄就不是，一起唱不了，只没一种人就，后来不就。คุณน้องก็เป็นหล่อเราเขาจะคุณน้องก็เป็นหล่อก็ยังเหนียวจีนะ 我要拿这件 เนี่ยจริงๆ什么จีเนี่ย 摸摸， มองหัวไปอ่ะเขาเนี่ยยังรู้รอผู้ดีจ้าเราได้เจอจี 哎呀，干那谁呀？那啥呀？那婆婆几多好了？ 这个自己这都我他还多的呀有的人，有的人，多啊，那些我看的。儿子都是没知道了，就那种这个啥还路的个这生这还到嘛，还有那这个脑大。就差不多嘞，就没做不要进去。但是那个那那的样子个怎么都没记的个鸟搞是吧？种在不拿带家多，家到一直多什么，带的不上。是两个就是，都同儿子家的，我这样的都当他儿子都一起做。这但是那个都个还。做了，姑娘不，你认识啊？个鸟发生了那边啊。那估计只有好有了，姑娘的，有了有好有一些。但是那个么就香嘞，但是那个么就香嘞。小脚都是脚香啊。但是那个鸟个一冷了嘛，不呀？这都是差不多哎，那要么那个这成这个点的加起来，拿那些路高了，少的个点的还多的。我个就少动了的，还个就少动了呀，我个就清楚这人家得怎么了？他得人家得学得好几条了个脸，他起来了，个就少动了就也来。nó chỉ là hú cả, sao được có thả, có từ sáu tông này hay được hay có từ sáu tông này tại, có chỉ hay à, hay là mà lấy sáng được có thả chỉ là hú, con được có thả, giờ có chỉ hay là chúa già con đâu. Sao chơi chứ, cho câu hỏi của tụi trò, thì một giờ nửa đầu trò và tụi trò này, thọ chơi nên làm thế,
ประธานเข้าใจแต่คณะกรรมการเทจอกูตุจอนะถ้าเจอแน่เท้แน่นอนกูย้อนสนอเท้ถ้าเจอละจะตัวเกได้เกยตัวชัวเนี่ยกูตุจอซื้อเจละถ้าเจอนะประธานเข้าใจถ้าเจอก็เราหาเอาไปรอลูเท้ถ้าเจอละ President Txog Xwm would like to say a few words. ครับเราตัวเป็นมอเป็นเจ้าผู้ท่าเที่ยวจอรีพอร์ตเราเลยตัวเท่าปีเที่ยวเป็นตอนนี้เขาตัวต้นเนาะ especially รูปเราเที่ยวเนี่ยเราตัวด็อกเตอร์วันเอาเวลาBrandon City Council Brandon นี่โคตร and also Mike and Congressman Jim Costa. Oh, and Congressman Jim Costa also here. Thank you. Oh, Mayor of Kerman also come today. Thank you for coming. Oh, thank you. Yeah, của xã Hải Tốn này sẽ được bây giờ mong. Tham bị cái Hải Tốn nhà rồi thì sẽ của là họ bây giờ được support và bây mong chứ. Bây mong tại thông căn đâu là bây chỉ mua nọ mua trừ chỉ mua va là họ cả sự là xí lâu sao họ cả sự là xí lâu nè bâyวันnày nhớ chờ cho mong nó mà con chơi một chơi là có cho mong chỉ cho nó chỉ tao bâyวันnày nhớ chờ cho mong thế này họ cả sự là xí lâu tôi họ ra hai lâu là bây giờ hai nhà rong tôi chỉ ra hai lâu bây giờ là gì bây thế nhớ tôi ok bây giờ mong thế đó cho họ thì là tôi mong mà bây mong xe hành nó xe nhát thay tên vào tên giờ nó chỉ lưu mong tôi mong cái xe thì nó là để thọ cả bây giờ xe lưu giờ xe nhà gì giờ xe ba giờ xe sáu có xa có bây mong nhưng mà tôi sẽ cần đáng gì to key your education first for better future and better life nó thì giờ bây giờ cái vấn này tôi có bây chủ tây là bây chủ lâu là thì tôi cái cần đáo thế nào sau này tôi nhỏ cả tôi sẽ cần đáo rồi nuôi lo bây giờ leader một bây tôi cho bây cho nó thì là cái trong đó con chơi một tiêu là có chỉ tên đâu tên đó thì không đó là cái không cá là cô cho hai tia thì cho cái cần đáo thì là cho cái cho cái một cho cái bản năng cho cái quan nào quan chữ của bạn quan hướng bây giờ thì một bên mong một quan nhau city council nhau đó state nhau cho federal bên mong thêm một plua bên thêm sản đào lúa bên thêm một chiếc một chủ nè còn một bên mong lúc bông nó nhau đồng đại là để họ nói vậy họ dùng của thảo của này cho nữa nên cho nhiều tu mong của tàu sơ bên community này nó bên nhau thọ từ bên chúng mà leadership bên thì nhau tàu của tôi ít hai chỗ này thì nó muốn đo lỡ nếu chúng ta làm nó bằng với tổ mà cái rô thì nó sẽ cái nó sẽ tàu cái tàu mù rồi nó sẽ tỏ cái tàu của tàu nọ theo là học cái mong theo cũng là khó tiếc rồi có xã có cái tàu xe cho nhiều món nào có chữ từ tàu không có bây giờ thâu theo ba theo có cho nó chè lỡ là tù một dòng nước trong đó một hai cái lù một tờ cái lúc gì chứ bây giờ đi cái thao cho tôi chơi nghe chè nè cái lù này nè cố khen của dân wow tụ này là thua tù đi học chưa này là tất cả thế này nổ cái chữ này của dân là chỉ kia lên từ để sẽ học cố xe của được wow tụ nhiều mong nào sao mình theo đi ta mong nó nè để nếu như có thì cũng có lên từ rồi nếu lên từ nếu chỉ ta hai cú là của những vô số này để thảo vào trầu như tất cả lu mong ba mong sáu mong nhưng mà nhau họ từ là do trầu để bây thì nhớ ý chạy mong tại nào xưa thảo vào trầu tụi này lu sẽ hở vào trầu bắt đầu một giờ bắt đầu một giờ rồi the president of the HGU and families of California, Porter, right? Thank you, President B. Officials here today. What Thổ cơ nó
ít là lũ số thái thọ hậu thiên do giờ này phẳng vấp bỏ một đôi colonel và gì còn nên bắt thái một đôi bắt thằng trả vải lấy cho cũng bắt thằng được tụi bé lúc còn họ là veterans of America cho cũng tụi cho tàn cho ấy chỉ muốn luôn năng cho xia này cho lưu thiên cho lấy tụi thiết tụi gì nè mà thank you. As President B and his teams is gathering or preparing, I want you guys to continue to be seated as they will be presenting the wreath. Veteran detail, present arm. Order on. Next, I'd like to call my one of my younger brother. He also former city council, Long Zhang. He's the BX consultant LLC, Law Veterans of America Community Advisor, and he is our special guest, VIP guest today. So this moment, I'm going to turn over to our brother Long Zhang. Thank you. Good morning, everyone. Call me his younger brother. Thank you very much for being here. I know that she works very closely with GVP, son, Uncle Ntsig. I know he's out of town, that's why he's not able to join us, but he also sent his best wishes. And obviously our councilman, Michael Kabarsi and Brandon, thank you for being here.
obviously Miguel, I think he's taking an early trip to Mexico, right? That's what I heard. But before I bring Dr. Armel, let me give you a quick story about this. When the new executive director was appointed, we had a conversation that was done in 2005, which is 25 years later, and that there was supposed to be some names of our Lao veterans that served our community, served the U.S., but they were having a difficult time. And they said that they were able to get folks to commit to, at least $200 a name. They were willing to do that. And I looked at, Bataan B, and I said, $200 for our Hmong veterans to do this, just put the name. Obviously, as the younger generation in this organization, a lot of the veterans have been so supportive of the incredible work that we do, and where we are today, including Councilmember Bang, that I thought that maybe this is something that could be looked at differently, and find a way to support our veterans without them pulling out $200 of their hard-earned dollars that they were getting, especially now. And so in that, at that time, Council President Mike Abassi was there, VP Arias was there as well. I approached him and asked him what they thought. And the council president at the time jumped on it and said, "This is fantastic. This is the least that we can do." But it was also council president who said that I want to bring in Brandon as well. And I said, "Hey, you're the council president. Obviously, I came to you first, but I think that's a fantastic idea." And it was through his leadership that Councilmember Bang came on board. And so without their commitment, their financial contributions, we would not have the edging. And if we did, it would be a limited number, just because the financial hardship that would have been upon all the veterans. And so thank you so much for all three of your leadership and commitment to our community. Without that, then we wouldn't be able to recognize the folks. Obviously, we weren't able to get everybody, but I hope that the Lao veterans here, and also the executive director B, is pleased to see that work that was done. So that's a little background just on the work that has been done on the statue. Okay, so with that, I did part of my acknowledgement already, but I also make sure that I have a couple of electeds to bring first, and we worked it out. So Assemblymember Rambler, you're up first, and please come. Let's give another round of applause to Blongjong, please. I also want to recognize Sergeant Her for being our MC. And we'll begin with my comments here today by quoting the words of the Lao Veterans of America's President B. Bang, when he said that today is a day about sadness and sorrow, but it's also a day to be thankful and to peace. Many of us are reminded that from 1961 to 1975, there were over 35,000. City Council trustee là cho cho chọn là chủ nhau hội cho nó mua mấy này cho chị cho cùng tu cho mấy sau bé thu bé còn nó này họ chỉ cái gì trong đó. Just I hope that our elders understand that Brandon and I are and the other electeds that serve California are a product of our veterans, of our community, and it's a legacy. And so I won't speak for Brandon, but it's an important legacy that we carry. We think it's extremely important for us to be able to sit at the leadership table, make those discussions, improve our community, but to also demonstrate that our service didn't end during the Civil War. Right? It still continues today. So with that, I want to make sure that I bring Councilmember Bang to come up here, and I know he has a lot of personal stuff. It's very personal to both him and I. You remind me of my father. My father was a colleague of yours. He passed away 25 years ago. And so standing in front of you is seeing your faces. It reminds me of my father as well. I want to thank my colleagues, Mike Arbasi and Miguel Aras, and the generous contribution
to make it possible to add nearly 100 names to the Lao Hmong American War Memorial here in Fresno. Thank you very much, colleagues. Really do appreciate it from the bottom of my heart. A 5-year-old should not have to witness what I saw, the bloodshed, helicopters flying over treetops. After 1975, I remind you. And I'm gonna say this in Hmong because when I lose the emotion. Cho pha tụi nhân là cũng bỏ lại ấy tu chặt chặt lọt kia để quý sa cũng bỏ tròn cha để nó lút chế plan nhau. I saw the casualties of war post 1975. I saw the blood, the torn up, and I was no more than 5 years old. A 5-year-old should not witness horribles of war, but that was my reality. And as I stand here before you, I ask myself, what can I do? What can I do as a Fresno City Council member of Hmong descent who is the son of a veteran? And truly it is my honor, along with my colleagues Mike Carbasi and Miguel Iris, to sponsor, to add about 100 names to this Lao Hmong American War Memorial. It's the very least I can do. Nê cho chơi chân chị. Giờ gặp bây giờ mình tụi mình nhỏ đó, bao giờ ít tiền này bao giờ. ว่าจนเราจะเพิ่งจะยื้อวันในตื้อป้านเนี่ยสัสกวยเดกูเลยหาจะเนี่ยหาจิตเนี่ยสัสกวยเดกูป้านเนี่ยสัสกวยเดกูแล้วยอป้าเชียวเดกูแล้วยอเนี่ยขอจะโตเตเดกูเทียกูมั่วจะเชียร์กูจอกเคียนี่เทียปอเนี่ยว่าจนเรา